Dear friends, Excellencies, heads of state and government, and first ladies, former heads of state and government, and former first ladies, and heads of delegations. Special guests, Banyarwanda, mwese. Mes chers compatriotes rwandais, Abanyarwanda ndi busabe ko munyihanganira mwakomeza iri jambo demandez votre permission mu rurimi abashyitsi bacu parce que bari bushobore kumva parle neza. dans une langue que nos invités peuvent comprendre. Je vous demande Today, our hearts le président are filled en anglais. Mesdames et with messieurs, grief aujourd'hui est un jour de and tristesse. gratitude Nos cœurs sont remplis de in equal peine, mais aussi measure. de gratitude en égale mesure. We remember our dead Nous commémorons and are also grateful et en même temps for what Rwanda has become. reconnaissant de ce que ce pays est devenu. To the survivors among us, Je m'adresse aux survivants we are qui sont parmi nous. in your debt. Nous vous devons beaucoup. We asked you to do the impossible Nous avons une dette envers vous. by carrying the burden of reconciliation, Quand nous vous avons demandé On your de porter shoulders. le fardeau de la and you réconciliation continue to do so, sur vos épaules. continue to Vous do continuez the de porter ce impossible fardeau. for our nation every single day, C'est l'impossible and we thank you. tous les jours pour notre nation. Nous vous remercions. As the years pass, the descendants of survivors Au fil des jours, au fil des increasingly années, struggle les descendants, with the ou quiet les enfants, loneliness ces enfants, of longing for relatives leur travail, tout en they never met regrettant or les parents qui nous never even got the chance to be born. et les parents qui n'ont même pas eu les cousins qu'ils auraient pu Today. avoir, eux qui n'ont pas pu naître. We are thinking of you as well. Et malgré tout, ils continuent leur chemin. Our tears flow inward, Aussi, but we carry on survivants, as a family. survivants. Nous pleurons, notre cœur pleure. Countless Rwandans also resisted the call Notre to genocide. résistance et Some la résistance de ceux qui ont refusé la paix paid the ultimate price et dont beaucoup en ont payé le for that prix, courage, le prix fort. Pour leur and we courage. honor Nous les honorons. their memory. Et s'ils sont morts, ceux qui ont Our journey has been long and tough. nous honorons leur mémoire. Rwanda was completely Le chemin humbled de ce pays a été by the magnitude le pays of our loss. a fait face à l'énormité, and the lessons we learned are engraved Malgré tout, in blood. nous avons pu continuer notre chemin. But the tremendous progress of our country En mettant is nos plain pieds to see, dans le sang au commencement and it is a result du travail. of the choices we made Mais ceci together a été le résultat de nos choix, to des resurrect efforts que nous avons faits our ensemble nation. pour assurer, effectuer la The résurrection. foundation of everything is unity. Et cette résurrection a été fondée, comme tout le reste, That was the first dans, choice, sur to believe tout in the idea of a reunited Rwanda été rendu possible par and live l'unité accordingly. rwandaise. Nous avons créé
réaliser The second que choice nous vivons. was to reverse the arrow of La première accountability, chose a été de renverser, which used to point outwards beyond our borders. les, Now, les malheurs we are accountable to each other, above all. qui nous avaient frappés. Et de détourner Most importantly, ceux qui avaient we chose opprimé notre pays, to think beyond the horizon of tragedy de penser au-delà de and nos become malheurs, a people nos tragédies. with a future. Nous avons décidé que nous serons un peuple avec Today, un avenir. we Aujourd'hui, also feel a particular gratitude nous sommes très reconnaissants to all the friends envers and representatives here with us from around the les world. accompagnés, dont beaucoup sont représentés ici et qui We are représentent deeply honored de by toutes les parties du your monde. presence C'est pour nous alongside un grand honneur us de vous avoir parmi nous, on this de pouvoir vous very remercier heavy de day. votre accompagnement pendant ces années très difficiles. The contributions you have made to Rwanda's rebirth are La enormous contribution que vous avez apportée à and la have helped us Rwanda to stand est très importante, where même énorme. Et c'est we grâce are now. à vous, grâce à votre appui, I want to que nous sommes recognize a few ici while pour also réaliser ce qui a pu être. asking for forgiveness for not being able to mention all Demander de la who nécessité deserve de it. demander pardon à tous ceux For example, qui ont porté ce fardeau. Mais j'aimerais aussi Uganda, citer which carried the burden of Rwanda's internal bien problems aussi for so many les years problèmes internes du Rwanda and pendant was deux even très blamed for nombreuses, that. Décennies et qui en a même été blâmé. The leadership and the people Le of Ethiopia leadership and du Eritrea peuple de l'Éthiopie, helped us de l'Érythrée, in ces starting to pays, rebuild ces deux frères nous ont at that accompagnés, time. In dès fact, le début de nos efforts de reconstruction. Prime Minister Abiy Ahmed, Le Premier ministre Abiy Ahmed, who is here, qui est ici, even served as a young peacekeeper a même été parmi les in the forces de immediate maintien de la aftermath paix, of the juste, genocide. après le génocide. There is Kenya, Je Burundi, cite le Kenya, le Burundi, the Democratic Republic of Congo, la RDC, hosted large qui members ont and accueilli numbers un très grand nombre de nos compatriotes of réfugiés dans leur Rwandan refugees and gave them a home. pays et qui leur ont donné Tanzania accueil, as well, leur ont permis de survivre. and also played a Je unique n'oublie role pas la Tanzanie, qui a joué at un many rôle critical points, exceptionnel including hosting à tout- and à facilitating plusieurs niveaux, the Arusha y peace compris process. l'accueil du tribunal And here, d'Arusha, justement. I must single out Et je voudrais à the cet late égard President citer tout particulièrement Julius Nyerere, who embodied le président Mwalimu spirit Julius Nyerere, which laid qui that foundation. incarnait l'esprit The Republic of qui Congo a permis la has fondation been de a cette productive réalisation. partner Je in remercie rebuilding la and more. République du Congo. La République du Congo a joué un rôle. Many of the countries represented here today also sent their sons and daughters to serve as peacekeepers in Rwanda. Leurs fils et leurs filles Those soldiers travaillaient dans les forces did de not maintien de la fail paix. Ces Rwanda. soldats n'ont pas échoué. Vous n'avez pas trahi. It was the international community which failed Ça n'est pas all of vous. us, C'est la whether communauté internationale from dit, qui contempt vous a trahi or à cowardice. vous aussi. Among those here with us today, Parmi ceux qui sont présents, I ici, salute the widow je and salue daughter la veuve of the late Captain et la fille, Mbaye Diagne of Senegal, le capitaine
Ethan Bain, who died a hero qui est as he mort rescued un héros many qu'il Rwandans a tenté de from sauver death. de la mort des centaines. At the United Nations Security Council in Conseil 1994, de sécurité de 1994. moral clarity came from Le Nigeria, Nigeria a exprimé une the Czech position de Republic, clarté morale, and even as far away as New Zealand. et même la Nouvelle-Zélande. Their ambassadors Leurs ambassadeurs had the courage au Conseil de sécurité to call ont eu le courage the genocide by its rightful de name donner le nom qu'il fallait à ces and resist tueries, political de pressure génocide, malgré les pressions politiques from more powerful countries de puissances, to hide certaines the puissances truth. importantes qui voulaient que la Ambassador vérité soit Ibrahim Ambassadeur Gambari of Ibrahim Nigeria and Czech Gambari, Ambassador Nigeria. Carol Kovenda Carol Kovenda, are here with ambassadeur us de today, Tchéquie. Vous and êtes we ici applaud parmi you. nous, et nous vous applaudissons. Even in countries where government policy was on the wrong side of Les history, pays où la politique officielle était du both during the genocide and even afterwards, dans le génocide, que ce soit après, there were always individuals même dans ces pays, who stood out il n'a jamais manqué de for their personnes honesty qui se sont levées and humanity. dans l'honnêteté et We shall dans always be l'humanité. grateful. Nous vous serons toujours reconnaissants. We also appreciate the tangible support we have received from partners beyond our continent over the past Très important que nous avons reçu de nos 30 frères, years. du continent africain In Europe, depuis 30 ans, mais aussi the United States, d'autres Asia, continents, l'Europe, les and États many d'Amérique latine, international organizations, et plusieurs, and de très nombreuses organisations internationales philanthropies. et d'autres. A notable example of solidarity came to us from South Africa, L'Afrique du Sud. one among many. De l'un Indeed, the entire arc tant d'autres. The entire arc of our continent's hopes En réalité, je devrais citer and agonies could be seen in those few months of 1994. pendant ces quelques mois As South Africa ended apartheid and elected Nelson Mandela president, c'est là que in Mandela Rwanda, est devenu président en 94. Et cette année, the last genocide of the 20th century was being carried le out. dernier génocide du siècle. The new South Africa paid for Cuban doctors Et to help rebuild our shattered health system and opened up its universities to Rwandan students, paying only local fees. Among the hundreds of students who benefited from South Africa's generosity, some were orphaned survivors, others were the children of perpetrators, La plupart c'était des enfants de rescapés, and mais many également les enfants were des neither. perpétrateurs du génocide, parce que nous avons envoyé de Most très have nombreux gone enfants. on Et to la become plupart- leaders La plupart sont maintenant des in our leaders country dans notre pays in different fields. et dans plusieurs, Today, dans plusieurs domaines où ils they sont live a les completely leaders de notre pays new life. vivent la nouvelle vie. What lessons have really been learned about the nature of Et genocide and the value on peut se poser of la life? question de savoir qu'est-ce que nous avons appris par ce génocide. Qu'est-ce que I nous want avons to appris share quant à la a valeur personal de la story, vie humaine. Laissez-moi which I usually keep raconter to une myself. histoire personnelle que je ne raconte pas beaucoup aux gens. My cousin
un cousin. In fact, a sister, Non, en fait, c'est une cousine, Florence. c'est une sœur, qui s'appelle Florence. worked for the United Nations Development Program in Elle travaillait Rwanda pour le PNUD, le programme des Nations Unies pour for le more than développement au Rwanda. 15 years. Et c'est depuis 15 ans. After the genocide started, Alors, lorsque le génocide she a was commencé, trapped in her house near the camp Kigali, elle était army coincée dans sa barracks, maison qui se trouvait with près her niece du camp Kigali. and other children and neighbors, Avec around a dozen people in une total. nièce et d'autres enfants, des voisins, et il y avait un très grand nombre d'enfants. The telephone in Francis' house Le téléphone chez Florence, still worked, and I called her several times et je l'ai appelée à plusieurs using my satellite phone. utilisant mon téléphone satellite. Each time we spoke, Et chaque fois que je lui parlais, she was more desperate, elle était de plus en plus désespérée. but our forces Chaque fois encore plus désespérée. could not Mais nos forces reach the area. ne pouvaient pas atteindre cette zone. When the commander of the UN peacekeeping mission, Et le commandant de General Dallaire, visited me de la paix, where I was in Mulindi, est venu me voir à Murindi où je me trouvais. I asked him to rescue. Je lui ai demandé de Florence. sauver Florence, ma cousine. He said Il a he dit, would try. je vais faire de mon mieux. The last time I talked to her, La dernière fois que je lui ai parlé, I asked her if anyone had come je lui ai demandé si She quelqu'un said était no. venu pour elle. Et personne and n'est started crying. venu. Elle s'est mise à pleurer. Then she said, Et elle a dit, Paul, Paul, you should stop trying to save us. arrête d'essayer de nous sauver. We don't want to live Nous n'avons anymore plus envie anyway. de vivre de toute manière. I quickly understood what she was saying, Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. and she hung up. Elle a raccroché. At that time, Et alors, I had a very strong heart, à cette époque, j'étais... Mon cœur but it était weakened a bit costaud, mon cœur, quand même. because I understood Je l'ai senti s'affaiblir. what she was trying to tell me. Parce que j'ai compris ce message. On the morning of May 16th, Le matin du 16 following a mai, month of torture, suivant un mois, they were all un killed, mois de torture, except cette famille a été for one exterminée, niece sauf pour who managed to escape, une nièce qui and thanks a to pu a good s'enfuir. neighbor. Et chez un voisin It later emerged qui l'a recueilli. that a Rwandan working at the UNDP Il se trouve qu'un Rwandais qui travaille au PNUD, betrayed avéré, hein, his que Tutsi son colleagues collègue du to the PNUD killers. a Witnesses donné remember la him liste de ses celebrating collègues that, Tutsis aux tueurs. celebrating Il les a Florence's trahis. Alors, murder on s'est rappelé the night after the attack. que la nuit, dans le He jour où elle a continued été attaquée, his career ce with the collègue United s'est Nations réjoui for many years, de la mort de tous ces Tutsis, even mais il a quand même continué after son travail. evidence implicating him Même emerged. lorsque les preuves ont commencé à émerger. He's still a free man, Il est toujours en liberté. now living in France. Il vit en France. I asked General Dallaire what happened. J'ai demandé au général Dallaire ce qui s'était passé. He said that his soldiers encountered a militia roadblock near the Une house, barrière de milice and so they turned de la back maison just de ma like that. cousine. Et alors,
Meanwhile, sont partis. he conveyed to me an order Et il m'a dit, général Dallaire, from the United States ambassador qu'il avait reçu un ordre de la part de l'ambassadeur protect des États-Unis diplomats d'Amérique, and foreign civilians les diplomates et evacuating les from étrangers or civils by road to Burundi évacués par route from vers attack le by the Burundi, militias. pour les sauver des attaques des These milices. two things happened same time. Cela se passait en même temps. C'est deux choses. I do not need to be instructed to do something that Je ne sais pas si on a besoin de goes without recevoir saying. des ordres That's what I was pour going to do. exécuter ce qui est normal dans le cours normal des choses. C'est ce que je me posais comme question. But the militias ran away, Des milices à or, une or barrière, rather peacekeepers ran away from militias, les forces de maintien de la were paix manning a roadblock, qui vont sauver des vies et qui sont arrêtés parce qu'il y a des miliciens sur une barrière. I do not blame General Dallaire. Bon, je ne He's jette pas a la good pierre man Pierre au général who Dallaire. did the best that C'est could be un done homme bon qui a fait in the worst ce conditions qu'il pouvait imaginable, faire, dans ces and who conditions has qui étaient consistently possibles, borne witness et to qui the n'a truth cessé de témoigner, despite de dire la vérité sur ce qui s'est passé, the personal cost. même ça, Nevertheless, cela lui a coûté un prix. In the contrast between Mais malgré tout, the two on cases, se demande quand même, on se pose des questions sur le contraste entre I took note of the value ces deux cas. that is attached J'ai pris note to different shades du fait que of life. il y a des vies auxquelles on attache In une 1994, importance plus qu'à d'autres. all Tutsi were supposed to be completely exterminated Était censé être once entièrement and for all, exterminé. because the killings that had forced me Les tueries qui m'avaient forcé and hundreds moi, of thousands of et others des into centaines de exile milliers d'autres 3 decades qui nous before avaient poussé vers l'exil, had not been ces forces sufficiently continuaient d'exister. thorough. Oui, mais l'on pensait que le travail qui a été fait That is why n'avait pas été suffisant. even babies were systematically murdered Il a été dit que même les bébés doivent être so they would not systématiquement grow up tués, to become massacrés, fighters. parce que sinon ils vont grandir et devenir des résistants, des combattants. Rwandans will never understand why any country Nous ne comprendrons jamais comment would remain on peut intentionally vague rester dans le vague et le brouillard about exprès, who was targeted au lieu de reconnaître genocide. qui était visé I don't par le understand. génocide. Je ne comprends pas comment un pays peut avoir un tel comportement. Such ambiguity L'ambiguïté is in fact a form of denial est which une is forme a de crime déni du génocide. in and of itself. C'est un crime. And Rwanda Le déni du génocide est un crime. will always challenge it. Les Rwandais ne se lasseront jamais de souligner ce point. de When the défier genocidal forces fled to Zaire, now les the Democratic forces Republic of génocidaires Congo, ont in fui July vers 1994, en juillet 1994, with the support of the external backers, l'appui they vowed et to l'encouragement reorganize de and certaines return forces extérieures, to complete the genocide. sont allés au Congo pour They s'organiser conducted et hundreds revenir, of cross-border terminer terrorist le attacks génocide. inside En fait, Rwanda il y a eu des centaines over the d'attaques next 5 years, transfrontalières targeting sur les not 5 only années, survivors, les années suivantes. Et alors, but also other c'était Rwandans visé non who seulement had les refused survivants, to mais go aussi into exile, des Rwandais claiming qui n'avaient pas été visés par le thousands génocide, mais more qu'on visait lives. maintenant parce qu'ils n'avaient pas voulu suivre ceux qui fuyaient. The remnants au of moment those pour forces s'organiser. Les are restes still de ces forces, in eastern Congo de ces today. forces-là
where they enjoy state support Ils sont appuyés par l'État. in full view of the United Nations peacekeepers. Sous la barbe et le nez des forces des Nations Unies, des forces Their objectives have not changed. toujours avec les mêmes And the objectifs only qui n'ont pas reason changé. this group, Et la seule raison pour laquelle ce groupe today known as aujourd'hui, FDLR, qu'on appelle FDLR aujourd'hui, has not been c'est disbanded pour cette raison que is ces because forces n'ont pas été démantelées. La raison their continued existence est simple. serves Leur existence some unspoken continue interest. de servir certains intérêts non déclarés. As a result, hundreds of thousands Et of c'est Congolese pourquoi Tutsi des centaines refugees de milliers de Tutsis live congolais, here in our country, in Rwanda, se sont réfugiés ici et vivent and au beyond. Rwanda et même dans d'autres pays. completely forgotten, Et tout le monde les a oubliés. and no program of Ils ne action parlent pas. Il n'y a aucun for programme their d'action. safe return. Personne ne s'occupe de leur retour. Have we really learned Est-ce que nous avons any appris lessons? quelques leçons que ce soit? We see too many actors, even some from Africa, D'acteurs qui s'activent. getting directly involved as tribal politics is given renewed prominence, and ethnic cleansing is prepared and practiced. Qui mènent à un nettoyage ethnique sont monnaie courante, What has happened pratiquées to ça us? et là. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Is this the Africa we want Et cela, to live in? l'Afrique dans laquelle nous voulons vivre. Is this the kind of world we want? C'est là le monde dans lequel nous voulons vivre. Rwanda's tragedy La is tragédie a warning. du Rwanda devrait servir d'avertissement. The process of division and extremism, On devrait comprendre which leads to que genocide, le divisionnisme, can happen l'ethnisme anywhere et toutes ces sortes de if left séparatismes unchecked. peuvent mener très loin. Throughout history, Elles ne sont pas contre survivors of mass atrocities are always expected les survivants to be quiet, des crimes de masse. On to s'attend censor themselves, qu'ils se censurent. or else be erased Sinon, and even blamed on for les their blâme. own misfortune. On dit que c'est leur faute, que même leur malheur, c'est Their eux qui testimony sont responsables. Et les is témoignages living evidence of complicity, montrent toujours and it un élément de unsettles complicité. the fictions which comfort the enablers Malheureusement, and ce sont ces the témoignages-là bystanders. qui secouent ceux The more Rwanda takes full responsibility for its own safety and dignity, pour leur certitude. Plus les Rwandais the more pour intensely leur dignité et leur the established truth about the genocide is questioned and revised. éclate au grand jour. Et Over time, plus le révisionnisme in the devient- media controlled by the powerful in the world, Il y a des grands médias contrôlés par les puissants de ce monde. in this world, victims are rebranded Ces médias, les as victimes villains, sont blâmées, ce sont les victimes qui sont les méchants. and even this very moment Et même aujourd'hui, of commemoration is derived as a mere cette political journée de tactic. commémoration, il y en a qui continuent de dire que ce n'est que It is not. de la politique, des It politiciens, never des has been. techniques de politiciens. Ça n'a jamais, Our reaction to such a hypocrisy jamais été le cas. Et nous réagissons à is ce pure type
disgust. saisi par le dégoût. We commemorate because those lives Que mattered ces to vies us. nous étaient chères. Rwandans cannot afford Nous ne to pouvons be pas, indifferent que Rwandais, to root causes of genocide. aux causes profondes du génocide. We will Racines always de ce mal. Et nous pay continuerons maximum attention, even if de nous intéresser, we d'être are très attentifs alone. à ces faits, même si nous devons le faire tout seuls. But what we are seeking Et cependant, is que nous recherchons, solidarity and partnership c'est la solidarité, to le recognize and confront c'est la these reconnaissance threats together de ces menaces. as a global C'est le community. nous recherchons le désir de confronter, de voir la communauté I'll tell you another internationale story. nous aider à confronter ces malheurs. One Nous night, accompagner pendant que nous confrontons. in the later Vous savez, un jour, ou une nuit plutôt, days of the genocide, dans les derniers temps du génocide, I received a surprise visit j'ai reçu une visite surprise past midnight après minuit from General Dallaire. du général Dallaire. He brought a written message Il venait avec un message écrit, of which I still have a copy dont j'ai encore une copie. from the French general commanding the force C'était that un message, France had just deployed du général français qui in commandait the la western force part of our que country, la France venait that, de déployer dans l'ouest de notre pays, Operation Turquoise. à savoir l'opération turquoise. The message said Et voici le contenu du message. that we would pay a heavy price, Vous meaning paierez those très of us, the cher. RPF, C'est nous, ça s'adressait à nous. Vous le paierez très if our cher. forces dared Si vos to forces try to capture the town of Ose- Butare, that is in southern part of our country. osent prendre la ville de Butare, c'est-à-dire au sud du So, pays. and General Dallaire Et gave le général me Dallaire m'a additional donné donc, advice. He ses said, lettres et m'a donné des conseils supplémentaires. in fact, he Il m'a warned dit, me. ou il m'a averti plutôt, He said that the French had attacked helicopters and all kinds of arms, ont des hélicoptères d'attaque, toutes sortes d'armes, etc. Et donc, every kind of heavy ils ont toutes sortes weapon d'armes you lourdes, can imagine, tout ce que vous pouvez imaginer, les Français. and ont therefore were prepared ça. Par to conséquent, use them ils sont against prêts us à les utiliser contre if we did vous not comply. si vous n'obéissez pas à ce qu'ils vous disent. I asked Dallaire, J'ai demandé I asked him à whether Dallaire, French soldiers bleed ici les soldats français the same avaient way du ours sang, do. et que s'ils sont I blessés, asked him whether we have ils saignaient. blood Et in our nous, quand bodies. les blessés on saigne, est-ce qu'ils saignent aussi? Then I thanked him and told him that Et puis, je lui ai dit, merci beaucoup. he should de just cet go and have avertissement, de ce rest message, and mais sleep and allez have vous his sleep. reposer, dormez sur vos deux oreilles. After Ne vous en faites pas. after giving after informing the French that our response Vous répondrez aux Français would follow. que notre réponse And it suivrait did. sous peu. Et notre réponse a suivi. I immediately Sous peu. radioed the commander of the forces that were actually in that J'ai direction contacté
nos forces par radio, j'ai contacté nos That forces qui area étaient dans cette direction. is called Fred Ibinjira. Il s'appelait Fred Iwingira. And told him to Et je get lui ai ready dit, to move prépare-toi and move à faire to mouvement. fight. Et rapidement. We took Butare, which we were being warned not to enter. Et nous avons pris Butare, We took that town dont on at nous dawn. avait averti qu'il ne fallait pas la prendre. Nous l'avons pris dès l'aube. Within weeks, the entire country Dès had l'aube, been nous avons pris secured. Butare et dans une semaine, en moins d'une semaine, cette zone, y compris, And et we donc, began par conséquent, tout le pays rebuilding. avait été sécurisé et nous nous sommes mis immédiatement We did au not travail de la have the kind reconstruction. of arms On n'avait pas les armes dont that were being used vous to avez threaten us. parlé. But dont I on nous reminded some menaçait. people that J'ai rappelé certains. this is our land, Vous this savez, is our country. nous, on est chez nous. Those who bleed will bleed over it. Ceux qui meurent, ou plutôt ceux qui doivent saigner, vont saigner. We had lost Nous avions déjà perdu all fear. toute crainte. Each challenge Chaque défi, or indignity chaque just made us humiliation, stronger. à chaque insulte, nous devenions encore plus forts. After the genocide, Et après le génocide, we faced the puzzle of how to prevent it nous avons été présentés from avec recurring. le problème There were three broad lessons épineux, we learned bleu, as a result of our experience. et nous First. devons tirer des leçons de notre expérience. Only we as Première Rwandans leçon. Seuls nous, and Africans les Rwandais et nos frères africains, can give full value to our lives. After all, donner de la we valeur, cannot ask estimer others nos vies to à la value valeur juste. African On ne peut lives pas demander aux autres de donner de la valeur more highly than we ourselves à do. nos vies en tant qu'Africains. En tout cas, pas autant que That is the root of our duty to preserve memory le chemin que nous avons choisi pour préserver la and mémoire. tell our history as we lived it. Maintenant, notre histoire, nous racontons Second. notre histoire telle que nous l'avons. Never wait for rescue Deuxième leçon. or N'attendez ask for jamais permission que quelqu'un vienne to vous do sauver what is right et ne demandez jamais la permission de faire to votre protect devoir, people. de faire ce qu'il faut pour protéger vos populations. And that's why some people must be C'est joking. pourquoi je me demande parfois si certains When they threaten us with all kinds of things and ne sont pas des plaisantins lorsqu'ils se mettent en they don't know what they are talking about. menacés. Ça peut le comprendre. But in any case, that's why Rwanda participates proudly in peacekeeping operations today C'est pour ces mêmes raisons que nous participons activement and au also maintien extends de la assistance paix et que nous to African brothers and sisters n'hésitons jamais à aider bilaterally nos when frères asked. africains en bilatéral chaque fois qu'ils nous le demandent. Third, Troisième leçon. stand firm against the politics of ethnic populism Restez ferme in any face form. à ces politiques de cynisme, quelque forme que prenne ces Genocide politiques. is populism Restez ferme. in its purified Mais form le génocide, c'est la because the plus causes pure forme de... are political. The remedies must be La plus as pure well. forme d'égoïsme. For that reason,
Our politics is not organized on the basis of ethnicity or religion, La caricature du and it populisme. never will Et de toute be façon, again. nous n'accepterons jamais que ces choses se reproduisent. The life of my generation has been Ma a recurring génération cycle a passé sa vie of genocidal violence dans des cycles de violence in répétés, 30-year répétés. intervals Tous les 30 ans, from the il y early avait un nouveau 1960s génocide. Depuis le début des to années 1994 60 jusqu'en 1994, to ce the n'était que signs ça. we see in our region today Et nous le voyons dans nos in régions, 2024. même jusqu'à cette année. Only a new generation of young En people 2024, il have the y a ability to encore renew and redeem la a nation possibilité que ces cycles after se genocide. reproduisent si nous et surtout nos Our héritiers, job nos jeunes générations, was to provide ne the continuent pas ce space travail. Notre travail and the a tools consisté for them à donner to break the un cycle. cadre à ceux qui And veulent they have. briser ce cycle infernal. Et What gives us ces hope jeunes and l'ont confidence fait. Ils ont utilisé cet are the children espace. we saw in the performance area, Nous or the venons youth who de created the voir, tradition les créations of Walk to artistiques de Remember ces jeunes, ceux that qui will ont occur créé later certaines today. traditions comme la marche de la mémoire. Nearly Walk to 3/4 of Rwandans today are under age 35. Enfin, ou plus tard, je veux dire. La majorité des Rwandais sont They des jeunes, either have no memory of the ils ont genocide moins de 24. or were not yet born. Ils ne connaissent pas le génocide, ils n'étaient pas nés. Our ou youth ils étaient trop jeunes are the pour se guardians rappeler. of our future, Et ce sont ces jeunes-là qui sont les gardiens de notre avenir and the foundation et qui sont le of our fondement unity, de notre unité. with a mindset Leur that is mentalité totally different est très différente from de the la generation mentalité before. des générations précédentes. Today, Et aujourd'hui, it is all Rwandans who have aujourd'hui, tous conquered les Rwandais, tous les fear. jeunes Rwandais nothing se sont can lancés be dans ce worse processus et than what tout we ça have already de experienced. toute manière, rien ne peut être pire que ce This is que a nous avons nation déjà of connu. 14 Voici million une nation people de 14 millions d'âmes who are ready to confront any attempt qui sont prêts to take us à backwards. affronter tous ceux qui voudraient nous faire revenir en arrière. The Rwandan story shows how much power Notre histoire human beings have montre within them. en réalité que l'être humain a des ressources intérieures. Whatever power you do have, you Nous might as avons well ce pouvoir use it intérieur to tell the truth qu'il faut and do utiliser what is right. pour dire la vérité. Dire les During the choses. genocide, people were sometimes Pendant given le the option génocide, parfois, of paying il for arrivait qu'on a less demandait aux victimes painful death. de donner de l'argent pour qu'on leur There is donne une another story. mort moins pénible. I learned about J'ai at the encore- time, encore une histoire which que j'ai always apprise, sticks in my à mind, cette époque, parce que cette histoire m'a about a marqué, woman et ça n'a jamais quitté mon at a cœur, ça n'a jamais roadblock. quitté. À une barrière, In her final moments, une femme arrive et on va la tuer. Et à ces moments, she left us a lesson that even every African should live by. cette leçon, tout Africain Every devrait l'apprendre à African should live by this lesson. vivre par cette leçon. When asked Lorsqu'on by a the demandé à killers cette femme, how she lorsque wanted les to tueurs die, ont demandé à cette femme comment elle voulait mourir, à quelle sorte de mort, she looked them in the eye elle les a regardés droit dans les yeux and spit
in their face. Et il a craché sur leur visage. Today, Il leur a craché au visage. because of the accident Et of survival, elle est morte. our only choice Alors, nous sommes des is survivants. what Nous avons life survécu we par, want to par live. miracle, comme ça. Nous sommes tous des survivants. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Our people will never, Nous qui avons survécu and I mean comme never, ça, pratiquement par hasard. be left En ce qui nous concerne, for dead again. nous ne reprendrons jamais à faire le mort. I thank you. À être mort et pratiquement altéré. Jamais. Merci.